my dear students, let's start the session. Diffraction, single slit experiment, single slit experiment, single slit experiment. Bending nature of the light is called diffraction. Bending nature of the light. Bending nature of the light. Bending nature of the light. Bending nature of the light is called diffraction. Single slit, small slit. Okay na? Here the slit width is small. Width of the slit is small. Width of the slit equal to A. It is small width. Okay na? Diffraction is observed when the slit is very small. For small slit, continuation to the last class. Now we are discussing diffraction phenomena in the chapter Wave Optics. Okay na? See this single slit. Here it is O1 and O2. Single slit experiment. Take a screen. Here it's a screen. Here you can see that a source of light is kept in front of the screen. Here this is the source of light. From here rays are coming. From the source of light, rays are coming like this. These are the rays. Rays are coming and incidenting on the screen. Here up to this region, the screen will look like brighter region. This is what? Bright, central bright. The screen will be bright. Clear? Ardhamaitunda? The screen will be bright. The rays coming at this particular end. These are extreme ends. These two are extreme ends. Slit width of the slit is taken as A. A is the width of the slit. Okay na? This is extreme waves. Extreme waves touches the corner. Extreme corners of the slit. Extreme corners. This is extreme corner. Extreme corner of the slit. Extreme corner. So here little above, here and here. Okay. So it will come and coming here. This is the extreme wave. Incident here. This is the extreme wave. Clear? After that, another extreme corner. Another extreme wave. Clear? Here to here. This is the center line. After that, this is the ray coming and incident here. Coming like this. Incident here. Just above, little below. Clear? This region is the brighter region. This is the entire part is what? Look bright.
bright. This is the look bright. Look bright. Bright. Look bright. Clear? This is the maximum bright is observed in this region. Okay na? So in this particular case, you will be getting maximum bright. This is the primary maxima. Primary maxima. Primary maxima. This is this primary maxima. Primary maxima. Primary maxima, so called central maxima. So called central maxima. This would be central maximum. Central maximum. Central bright. Central bright. Entire part is what? Central bright. Clear? So from here to here, this would be width of the central bright. Width of the central bright. Entire part would be width of the central bright. Width of the central bright. First dark. This region is the dark region. Dark region. Okay, these two extremities are what? Dark regions. This is the first secondary minima. First secondary minima. First secondary minima. Secondary. First secondary minima. Minima. This would be minima. So called first dark. So called first dark. First dark. We can call it as first dark. This is what? First secondary minima. First secondary minima. First secondary minima. First dark. You can confidently say that this is the first dark. First dark. You can draw the perpendicular to this. You can draw the perpendicular to this. Yes, sir. This is delta x. Yeah, delta x. This would be A. From here to here. This would be A. This would be A. Path difference between these two. Path difference between these two. Clear? ఇక్కడ వరకు అర్థమైందా? ఇక్కడ వరకు అర్థమైందా? ఏం లేదేడా, ఒక లైట్ వేసినాం అంటే ఈ మధ్యలో హోల్ ఉంది. క్లియరా? ఇట్స్ ఏ స్లిట్. కొంత విడుతున్న స్లిట్ గుండా ఇక్కడ ఒక టార్చ్ లైట్ వేసామనుకో, అప్పుడు నీకేంది, ఈ రీజన్ డైరెక్ట్ గా లైట్ వచ్చి దీని మీద పడద్దు కాబట్టి ఖచ్చితంగా బ్రైట్ గా ఉంటది ఈ రీజియన్. ఈ రీజియన్ ఎట్టుంటది? బ్రైట్ గా ఉంటది. అలా అని మొత్తం బ్రైట్ గా ఉంటదా? ఉండదు. సో ఇక్కడ బ్రైట్ గా ఉంటది, ఏడ కొద్దిగా డల్లుగా ఉంటది, దానిపైన ఇంకొద్దిగా డల్లుగా ఉంటది. క్లియరా? మధ్యలో కొద్దిగా బ్రైట్ గా ఉంటది, మధ్యలో డల్లుగా ఉంటది. అలాంటి ప్యాటర్న్ ని అబ్జర్వ్ చేశారు ఇక్కడ. అర్థమవుతుందా? అర్థమవుతుందా? నువ్వు ఇప్పుడు లైట్ ఏడు వేసామనుకో, చుమ్మన వేసామనుకో, అప్పుడు నీకు ఎట్టుంటది, ఒక కుందేళ్ళు పట్టునీకి ఇట్లా పట్టుకొని ఈ వీళ్ళు ఉంటారు కదా, ఆ బ్రిడ్జి కింద ఉంటారు వాళ్ళు, పిల్లలు పట్టుకునే వాళ్ళు. ఆ పిల్లలు పట్టుకునే వాళ్ళు ఏం చేస్తారు? పిల్లలు కాదు, అడవికి పోయి వేటకు పోతారు వీళ్ళు. అడవికి పోయి వేటకు పోయినప్పుడు ఏం చేస్తారు? ఒక టార్చ్ లైట్ ఎత్తుకొని పోతారు. టార్చ్ లైట్ ఆడ కుందేలు ఆడ ఉంటది, టార్చ్ లైట్ దాని కళ్ళల్లో పెడతారు. క్లియరా? సో అప్పుడు నీకేమైతుంది? అది పరిగెత్తదు, ఆడనే ఉండిపోతుంది.
పరిగెత్తలేదు. కళ్ళల్లో ఏం కానీ ఇక్కడ మనకి పనికొచ్చేయడానికంటే అది పరిగెత్తుందా లేదా అది ఇంపార్టెంట్ మనకి. ఇక్కడ మనం చెప్పాల్సింది ఏంది, ఇక్కడ డైఫ్రాక్షన్ ఏందిరా బాబు మన బాధ అంటే క్లియరా, అది పరిగెత్తద్దా, అసలు కుందేలు పడదా, ఇది కాదు ఇంపార్టెంట్ మనకి. మనం ఏమైనా కుందేలు పట్టుకునే వాళ్ళమా? ఓకేనా, మ్యాటర్ కుందేలు పట్టడం కాదు, లైట్ మ్యాటర్ ఇక్కడ. క్లియరా? సో అప్పుడు నువ్వు మామూలుగా టార్చ్ లైట్ వేస్తే ఎట్లుంటది, మధ్యలో మాత్రము ఈ పర్టికులర్ ఒక హోల్ నుంచి లైట్ వేస్తే ఏమవుతుంది, ఈ పర్టికులర్ రీజియన్ మాత్రమే బ్రైట్ గా ఉంటది. దానిపైన ఇదంతా కూడా కనిపిస్తుంటది, నీకు వేసినప్పుడు కనిపిస్తుంటది పైన అట్లా, కానీ ఇది బ్రైట్ కనిపిస్తుంది, దానిపైన కొద్దిగా డార్క్ కనిపిస్తుంది, మధ్యలో ఇంకొద్దిగా బ్రైట్ గా. ఏడుండే బ్రైట్ కంపేర్ చేస్తే ఏ బ్రైట్ బాగా బ్రైట్ ఉంటది, ఈ బ్రైట్ ఎక్కువ ఉంటది. అంటే మీనింగ్ ఏంది, ఈ పర్టికులర్ థింగ్ ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడ వరకు see this this we can call it as secondary maxima. అంటే ఈ బ్రైట్ కన్నా ఈ బ్రైట్ ఎట్టుండాలి, తక్కువ బ్రైట్ గా ఉండాలి. అర్థమైందా? సో అదనమాట. ఇట్ నుంచి టు హియర్ టు హియర్. క్లియరా? మనం కొంతమంది చెప్తుంటారు అందరూ బాగుండాలి కాదు, మనకన్నా తక్కువ బాగుండాలి అని కోరుకోవాలి. అందరూ బాగుండాలి అని కోరుకునేటప్పుడు మనకన్నా తక్కువ బాగుండాలని కోరుకోవాలి. అర్థమవుతుందా? అంటే మీనింగ్ ఏంది, ఇది బాగుండాలి, అందరూ బాగుండాలి, కానీ ఇక్కడ మాత్రం దీనికన్నా తక్కువ బాగుండాలి. అరే క్లియరా? అంటే ఇక్కడ చాలా బ్రైట్ గా ఉంటది, ఈడ కొంచెం తక్కువ బ్రైట్ ఉంటది, దానిపైన ఇంకొంచెం తక్కువ బ్రైట్ ఉంటది, కానీ ఇక్కడ సేమ్ ఉంటది అనమాట. ఇది మిర్రర్ ఇమేజ్ ఎగ్జాక్ట్ గా వస్తుంది నీకు. ఓకేనా? యంగ్స్ డబుల్ స్లిట్ ఎక్స్పెరిమెంట్ లో కూడా పైన డార్క్ బ్రైట్ ఉన్నాయి కదా, పైన ప్యాటర్న్ ఎలా ఫామ్ అవుతుందో కింద కూడా అంతే, అదే విధంగా ప్యాటర్న్ ఫామ్ అవుతుంది. ఆర్ యు క్లియర్? దిస్ ఈజ్ వాట్ ఫస్ట్ సెకండరీ మాక్సిమా సో కాల్డ్ first bright. Clear? This is what? Second bright, second dark. First dark. This is what? First dark. First secondary minima, first dark. ఇప్పుడు అర్థమైందా? సెంట్రల్ మాక్సిమా, సెంట్రల్ బ్రైట్. ఏ నుంచి ఏడదాకా, అది కూడా ఎట్ట, ఏ నుంచి ఇటు స్ట్రైట్ కొట్టు, కొద్దిగా పైన కనిపిస్తుంది కదా, ఈ పై వరకు బ్రైట్ గా ఉండే ఫినామినా ఏమంటారు? డైఫ్రాక్షన్. ఓకేనా? ఒకవేళ ఈ డైఫ్రాక్షన్ ఫినామినా లేకపోయి ఉంటే నీకు ఎంత వరకు మాత్రమే బ్రైట్ రావాలి, ఏ నుంచి కరెక్ట్ గా ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడ వరకు మాత్రమే బ్రైట్ కనిపించాలి, కానీ నీకు కొంత ఎక్కువ బ్రైట్ గా కనిపిస్తుంది. దానికి తోడు ఇంకెలా ఉంది, ఈ కైండ్ ఆఫ్ ప్యాటర్న్స్ కనిపిస్తున్నాయి. ఎంటైర్ వాట్ ఈస్ ద రీజన్ ఫర్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ central bright and first bright and this fringe business? What is that? This bright business reason is what? Bending nature of the light at these two corners. This light is bending. Clear na? Bending nature of the light is called what? Diffraction phenomena. Single slit experiment. What is the difference between Young's double slit experiment and diffraction? Young's double slit experiment, that is what? Double slit experiment. Diffraction is what? Single slit experiment. Clear? There distance between the two slits, small d. Here width of the slit, small a. That's it. Bright becomes dark becomes bright. Exactly same formula. అర్థమైందా? యంగ్స్ డబుల్ స్లిట్ ఎక్స్పెరిమెంట్ లో వచ్చిన బ్రైట్ ఫార్ములాలన్నీ డైఫ్రాక్షన్ లో ఉన్న డార్క్ ఫార్ములాలు అయితే, యంగ్స్ డబుల్ స్లిట్ లో ఎక్స్పెరిమెంట్ లో ఉన్న డార్క్ ఫార్ములాలన్నీ డైఫ్రాక్షన్ లో ఉన్న బ్రైట్ ఫార్ములాలు అయితే, దాన్ని మనము ఇక్కడ ప్రూవ్ చేయాలి.
That is around 1.5 hour class. అర్థమైందా? రైట్ ఆ కేస్ 1 అయిపోయిందండి. కేస్ 1 రైట్ ఆ కేస్ 1 Right now, case 1. Case 1. Case 1. Path difference between extreme waves. Path difference between when or else path difference between two extreme waves is lambda. Path difference between two extreme waves, lambda. Path difference between two extreme waves, lambda. Delta x equal to what? Lambda. That is the case 1. Case 1. Focus here. First, single slit experiment. So called. This is the slit. Width of the slit. Here to here. This is the width of the slit. Small a. Width of the slit is small a. It's a screen. Light rays are coming. Here to here. Light rays are coming and incidenting here. Light rays are coming. I am interested in extreme waves. Here to here. So ఇక్కడ ఈ ఎండ్ తీసుకో, ఇట్లా తీసుకో, దానికి కొద్దిగా పైన here to here. If you are interested, you can keep the lens. This is the biconvex lens. ఇట్లా పోయి ఇట్లా వస్తుంది. This is the thing. Here to here. Clear? ఇట్లా వచ్చి this is the thing. Biconvex lens. Diffraction is observed in the convex lens. So ఒకవేళ ఇట్లా పోయేటి కూడా ఇట్లా వస్తాయి. క్లియరా? బెండింగ్ నేచర్ ఇట్లా పోయేటి కూడా ఇట్లా వస్తాయి. సో this is the thing. Understood? అర్థమైందా? So here dark. This is the first dark. Central bright. First dark and central bright. First dark. Clear? This is also first dark. So from here to here how much? Why first dark? From here to here how much? Why first dark? From here to here how much? Width of the central bright. Width of the central bright.
Are you following? అర్థమవుతుందా? So now we can draw perpendicular to this. We can draw perpendicular to this. Here to here. This would be how much? Lambda is the path difference. Here. అర్థమైందా? ఈ పర్టికులర్ థింగ్ ని ఇక్కడ ఉంది కదా, దీన్ని కొద్దిగా పెద్దగా గీస్తున్నాం. అర్థం చేసుకోండి, దీన్ని ఇట్లా పెద్దగా గీస్తున్నాం. అది ఫాలోయింగ్. సో అప్పుడు నీకు ఎలా వస్తుంది చెప్పు. దిస్ ఈస్ ద విడ్త్ ఆఫ్ ద స్లిట్. సో ఏ ఈస్ ద విడ్త్ ఆఫ్ ద స్లిట్. సో హియర్ ఇట్ ఈస్ వాట్? Perpendicular to this. Exactly center from here to here. This should be a by 2. This should be a by 2. So we can draw the perpendicular to this. Clear? So extreme wave. This is the extreme wave. Are you following? This is the extreme wave. What is the wavelength? So from here to here. For this extreme wave, what you will get? This is the lambda. Lambda means what? This is the lambda. This is lambda by 2. Then how much will be getting? Lambda by 2. How much will be getting? This is the lambda by 2. This is the wave. You know the definition of lambda in the waves. Definition of lambda you know or not? Do you know the definition of lambda? Here, crust and trough. This is the distance traveled by the wave along x direction. Okay, now to complete one cycle is called wavelength lambda. ఓకేనా? ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి మళ్ళా సైకిల్ రిపీట్ అవుతుంది. ఆ నుంచి ఆడ వరకు ఏమైంది? లాంబ్డా. ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి ఏమైంది? లాంబ్డా బై 2. ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి ఏమైంది? లాంబ్డా బై 4. Are you clear? So ఇది వేవ్, ఇది 2 extreme waves. This is the extreme wave. So ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి ఈ వేవ్ ఎలా ఉంది? ఇలా ఉంది. దీనికి what is the path difference? Path difference between these two extreme waves. This is the extreme wave 1. This is what? Extreme wave 2. This is the extreme wave 1. This should be theta. Extreme wave 1. This is extreme wave 2. What is the path difference? Japandi. What is the path difference? Lambda is the path difference. From here to here how much? A. This would be theta. This is how much? Delta x. From here to here, distance between the slit and screen defined as the capital D. Same as Young's double slit experiment. Clear? So now, same construction here also. It will go like this. This is the triangle. Why first dark? Are you getting the same? అర్థమవుతుందా?
ఇక్కడ ఎన్ని ట్రయాంగిల్స్ ఉన్నాయి? ఎన్ని ట్రయాంగిల్స్ ఉన్నాయి? 2 triangles. This is one triangle. One triangle sin theta. This is the delta x. Delta x equal to lambda. Delta x equal to lambda. So next triangle is what? This is the triangle. This is the triangle. Here to here. This should be theta. This should be theta. అర్థమైతుందా? ఇక్కడ వరకు అర్థమైందా? This is the another triangle. So y first dark we need to calculate. This is a capital D. First dark we need to calculate. Capital D. From this triangle, what is sin theta? Tell me. What is sin theta from this triangle? Delta x by a. That equal to lambda by a. Lambda by a. ఇక్కడ నువ్వు సైన్ థీటాని ఎలా రాయొచ్చు చెప్పు. సైన్ థీటాని ఎలా రాయొచ్చు? ఎన్ని విధాలుగా రాయొచ్చు చెప్పండి? ఎన్ని విధాలుగా రాయొచ్చు? లాంబ్డా బై 2 బై a బై 2. లాంబ్డా బై 2 బై a బై 2. లాంబ్డా బై 2 బై a బై 2. a బై 2 that equal to how much? లాంబ్డా బై a. లాంబ్డా బై a. లాంబ్డా బై ఏ. లాంబ్డా బై ఏగా కూడా రాయొచ్చు కదా. లాంబ్డా బై ఏగా రాయొచ్చు. లాంబ్డా బై 2 బై ఏ బై 2 గా కూడా రాయొచ్చు. సైన్ థీటా ఈక్వల్ టు హౌ మచ్? లాంబ్డా బై ఏ. ఫ్రమ్ హియర్ స్ట్రైట్ అవే థీటా. థీటా ఫస్ట్ డార్క్. థీటా ఫస్ట్ డార్క్ ఈక్వల్ టు హౌ మచ్? థీటా ఫస్ట్ డార్క్ ఈక్వల్ టు హౌ మచ్? లాంబ్డా బై ఏ. థీటా ఫస్ట్ డార్క్ ఈక్వల్ టు హౌ మచ్? Lambda by a. Tan theta equal to how much from here? From this triangle. From this triangle. This is theta. This is theta. This would be D. This is the first dark. First dark. Tan theta equal to how much? చెప్పండి. Tan theta equal to how much? Tan theta equal to how much? Here. Tan theta can be written as y first dark. Tan theta can be written as y first dark by capital D. Y first dark by capital D. Sin theta equal to tan theta. You can confidently write tan theta equals to sin theta. Then what you will get? Tell me. Y first dark by how much? Capital D. That equal to how much? Lambda by a. Confidently say that y first dark equal to how much? Lambda d by a. Y first dark equal to how much? Lambda d by a. This is equal to how much? Lambda d by a. This is also how much? Lambda d by a. Are you clear? Lambda d by a. So what is the width of the central bright fringe? What is the width of the central bright fringe in diffraction phenomena? Single slit experiment. Lambda d by a plus lambda d by a anta 2 times of lambda d by a. 2 times of lambda d by a. Width of the central bright equal to how much? 2 times of lambda d by a. 2 times of lambda d by a. Width of the central bright fringe. Width of the central bright. 2 times of lambda by a. First dark is at the from the center. It is at a distance lambda d by a. First dark. ఈ కార్నర్ లో ఉండేది ఏంటి? ఇది ఫస్ట్ డార్క్. ఈ మధ్యలో ఉండేది ఏంటి? సెంట్రల్ బ్రైట్. In case of diffraction, single slit experiment,
Diffraction, single slit experiment. అర్థమైందా? ఎక్స్ట్రీమ్ వేవ్, ఇది ఎక్స్ట్రీమ్ వేవ్, ఇది ఇంకొక ఎక్స్ట్రీమ్ వేవ్. అర్థమైందా? ఈ రెండింటి మధ్య పాత్ డిఫరెన్స్ ఎంత? లాంబ్డా. లాంబ్డా ఉన్నప్పుడు ఏమొచ్చింది? డార్క్. డార్క్ ఫ్రింజ్. దిస్ ఈస్ ద డార్క్. ఫస్ట్ డార్క్. ఫస్ట్ డార్క్ ఈస్ కాల్డ్ ఫస్ట్ సెకండరీ మినిమా. అయిపోయిందా? రాసేసారా? నెక్స్ట్ రైట్ డౌన్ కేస్ 2. నెక్స్ట్ రైట్ డౌన్ కేస్ 2. కేస్ 2 completed. Next write down case 2. Case 2 path difference. Path difference. Right name. Next write down case 2. Path difference between two extreme waves is 2 lambda. 2 lambda. Path difference between two extreme waves is 2 lambda. Now write down single slit experiment. Single slit experiment. Here to here. Single slit experiment. Path difference is what? 2 lambda. 2 lambda. Now, so ఇప్పుడు నీకు కొద్దిగా పైన ఇక్కడ ఫస్ట్ డార్క్, సెంట్రల్ బ్రైట్, హియర్ టు హియర్ సెకండ్ డార్క్, here to here. This is the second dark. Here. This is the second dark. Central bright and second dark. So here, what we need to take? Rays are coming. క్లియర్. సో ఇప్పుడు నీకు ఇక్కడ నీకు ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే ఒక లెన్స్ పెట్టామంటే దిస్ ఈస్ ద లెన్స్. క్లియరా? సో ఇట్లా పోయి దిస్ ఈస్ ద థింగ్. హియర్ టు హియర్. This is what? Here to here. Write down. This part would be theta. Central bright. This would be central bright. ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి ఏం రాయొచ్చు చెప్పు? దిస్ ఈజ్ వాట్? యు కెన్ సే దట్ ఫస్ట్ డార్క్. దిస్ ఈజ్ వాట్? సెకండ్ డార్క్. ఫస్ట్ డార్క్ అండ్ సెకండ్ డార్క్. So this would be theta. From here to here. Distance from the center. This is how much? Y second dark. We need to derive. So this is M. This is O1 O2. Delta x equal to 2 lambda. From here to here it is A. Now, so we need to draw this. These extreme waves. This is the extreme wave. Here to here. This is 2 lambda.
here to here. This is 2 lambda. 2 lambda. Delta x equal to 2 lambda. Now we need to draw the same figure. ఎలా రాయాలి పో ఈ టోటల్ మనము ఎన్లార్జ్ చేసి రాయాలి. ఇట్లా రాయాలి. క్లియర్? సో ఇప్పుడు నీకు ఇక్కడ ఒక పర్పెండిక్యులర్ గీయండి. పర్పెండిక్యులర్ గీయండి. పర్పెండిక్యులర్ గీసి దీనికి పర్పెండిక్యులర్ కొట్టు. ఇట్లా ఒకటి. సో దీన్ని 4 పార్ట్స్ గా డివైడ్ చేయండి. సో ఎట్లా డివైడ్ చేసుకోవాలంటే λ/2 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 గా డివైడ్ చేసుకోవాలి. ఇక్కడ 2 లాంబ్డా ఉంటే ఎన్నిసార్లు డివైడ్ చేయాలి చెప్పు? 2 లాంబ్డా ఉంటే λ/2 గా వచ్చేటట్టు డివైడ్ చేసుకోవాలి. అర్థమైందా? ఇందాక లాంబ్డా ఉంటే 2 సార్లు వచ్చింది డివైడింగ్. ఇక్కడ 2 లాంబ్డాని λ/2 లో ఎన్నిసార్లు రాయొచ్చా? ఎన్ని పార్ట్స్ గా డివైడ్ చేయాలి? 1 2 3. ఓకే, see this here to here. This is the perpendicular. This is the perpendicular. This is the perpendicular. అర్థమైందా? సో అప్పుడు నువ్వు λ/2 4 పార్ట్స్ గా డివైడ్ చేసావు అనుకో, అప్పుడు నీకు ఒక్కొక్క పార్ట్ ఏమవుతుంది చెప్పు? ఇదేమవుతుంది చెప్పు? ఏలో ఏమైంది చెప్పు? ఇదేంటిది? a/4. ఇక్కడ నువ్వు డైరెక్ట్ గా a/4 ఈక్వల్ టు λ/2 తీసుకున్నా నీకు వచ్చేస్తుంది. క్లియరా? సో అప్పుడు నీకు దిస్ ఈజ్ థీటా. ఇది a/4. దిస్ ఈజ్ థీటా. దిస్ ఈజ్ హౌ మచ్? a/4. దిస్ షుడ్ బి a/4. అరే క్లియర్? సో అప్పుడు నీకు ఇక్కడ నుంచి ఒక వేవ్ ఉంది, ఇట్లా వచ్చి ఇట్లా అవుతాం. క్లియరా? సో ఇక్కడ λ/2 లాంబ్డా 3 λ/2 2 లాంబ్డా అట్లా రావాలి. సో అప్పుడు నీకు ఇటు నుంచి ఇటు ఒక వేవ్, అప్పుడు ఇక్కడ ఏమొస్తుంది? ఇది λ/2. తర్వాత ఏడేమొస్తుంది? λ/2. దిస్ వుడ్ బి లాంబ్డా. ఇదేంది? ఇంకొక λ/2 పెంచితే ఏమొస్తుంది? క్లియరా? 3 λ/2. సో ఇక్కడ దిస్ ఈజ్ ద థింగ్. క్లియర్? దిస్ ఈజ్ ద వేవ్. క్లియర్? దిస్ ఈజ్ 2 లాంబ్డా. దిస్ ఈజ్ 2 లాంబ్డా. అర్థమవుతుందా? అరే ఫాలోయింగ్ సౌండ్ రాట్లా సార్ ఈ పని వస్తుంది. మైండ్ లో నిల్చేదా సార్? నేనేమన్నా సౌండ్ చేస్తున్నానా? ఇంతే కదా, దీంట్లో నుంచే వస్తుంది, మనకంత మిమిక్రీ ఏం రాదు. ఓకే, దిస్ ఈజ్ హౌ మచ్? sin theta equal to how much? From this, what is sin theta చెప్పండి? This is d. That is y second arc. So sin theta ఎలా రాయొచ్చు ఇక్కడ చెప్పండి? sin theta equal to how much? 2 λ/a. sin theta equal to how much? 2 λ/a. ఏరే విధంగా ఎలా రాయొచ్చు చెప్పు? λ/2 by a/4. ఇలా అయినా రాయొచ్చు. అలా కాకుండా λ/, ఎంత రాయొచ్చు? a/4 ప్లస్ a/4 ఎంత? a/2 గా రాయొచ్చు. అలా కాదనుకుంటే 3 λ/2 by 3 a/4 ప్లస్ a/4 3a/4 గా రాయొచ్చు. ఇదంతా నచ్చకపోతే 2 λ/a గా రాయొచ్చు. ఆల్ ఆర్ సేమ్. అర్థమవుతుందా? λ/2 by a/4 λ/a/4 plus a/4 3 λ/2 by a/4 plus a/4 అర్థమైందా? ఇక్కడి నుంచి నీకు tan theta ఏమవుద్ది? చెప్పు? tan theta ఏమవుద్ది చెప్పు? y second dark
y second dark by capital D. Y second dark by capital D. This is theta second dark how much? Theta second dark how much? Theta second dark how much? 2 times of lambda by A. This is the theta second dark. 2 times of lambda by A. Finally, tan theta equal to sin theta. Tan theta equal to sin theta. Tan theta equal to sin theta. Then y second dark. Y second dark by D equal to how much? 2 times of lambda by A. So finally, y second dark how much? Y second dark how much we are getting? 2 times of lambda D by A. 2 times of lambda D by A. Understood? That is the case 2. Case 2. Next, case 3. Next, case 3. Next, write down case 3. Next, write down case 3. Total any cases, sir? మొత్తం 5 cases. Next, write down case 3. Case 3. Case 3. Now we can write case 3. So extreme waves written as n lambda, delta x equal to how much? Delta x equal to how much? N lambda. Delta x equal to how much? N lambda. Clear? If it is n lambda, you can write like this. ఇక్కడ డాట్స్ గీయండి, ఇట్లా ఒక డాట్స్ గీయండి, అంటే ఇంకా చాలా ఉన్నాయనేసి. క్లియరా? ఇక్కడ ఒక డాట్స్ గీసామనుకో, ఈ మధ్యలో చాలా ఉన్నాయనేసి. సో దిస్ ఈజ్ హౌ మచ్? nth డార్క్. ఆ మధ్యలో కొన్ని ఉన్నాయనేసి. ఇంకా క్లియరా? నువ్వు ఇంకా క్లియర్ గా రాయాలనుకుంటే ఓకే. అలాగే నేను అనవసరంగా దొరికాను కొట్టే చట్ట. Now, part. Next write down case 3. Path difference between extreme waves n lambda. Focus here. Similarly, you can draw the same figure. Practice అవుతుంది నీకు. క్లియరా? రాసుకోండి. ఇట్లా n lambda కేస్ 3. సో అప్పుడు నీకు ఏమొస్తుంది చెప్పు? సెంట్రల్ బ్రైట్. దీనికన్నా ముందు కొద్దిగా కింద. క్లియరా? సో నౌ డన్ని ఇట్లా పోయి క్లియరా? ఓకే. సో నెక్స్ట్ బ్రైట్. సో ఏ నుంచి ఎక్కడికి? దీనికన్నా తక్కువ ఉండాలి.
దీనికన్నా తక్కువ ఉండాలి. క్లియరా? సో అలా ఇక్కడ నువ్వు ఇలా రాసుకుంటా పోయావనుకో, ఇట్లా 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 రాసుకుంటా పోతే ఈ ఆడోది ఇక్కడ ఎంత డార్క్ వస్తుందా, ఎంత డార్క్, ఎంత డార్క్, ఎంత డార్క్. సో we need to calculate this y nth dark. Here we need to write y nth dark, y nth dark, y nth dark, y nth dark. క్లియరా? సో అప్పుడు నీకు రేస్ ఎక్స్ట్రీమ్ వేవ్స్ ఇలా రావాలి. These are the extreme waves. Extreme waves. These are the extreme waves. Diffraction is absorbed in the lens. ఇట్లా వచ్చి క్లియర్. అర్థమైందా? సో హియర్ వాట్ ఈస్ ద పాత్ డిఫరెన్స్? Path difference how much? N lambda. N lambda. Path difference is what? N lambda. ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి ఎంత? A. This is how much? N lambda is the path difference. Path difference. N lambda. Path difference. N lambda. Next we need to write, this is the construction, here to here, this should be theta, this is also theta, capital D, y nth dark, y nth dark. So now tell me, do the same, waves are coming, this is the wave, here to here, dots randy, here to here. So this is the perpendicular we need to draw. Perpendicular we need to draw. N lambda. Here it is how much? N lambda. N lambda ante. See this like this. Itla dots తీసుకోండి. N lambda. ఈ విధంగా డాట్స్ తీసుకోండి. డెల్టా ఎక్స్ ఈక్వల్ టు ఎన్ లాంబ్డా. సో ఇందాక మనము 2 పార్ట్స్ చేసావు. ఓకేనా? ఎన్ ఉంటే ఇందాక 2 లాంబ్డా ఉంటే 4 పార్ట్స్, 2 లాంబ్డా ఉంటే 4 పార్ట్స్, లాంబ్డా ఉంటే 2 పార్ట్స్, ఇక్కడ 1 ఉంటే 2 పార్ట్స్. A1 ఉన్నప్పుడు A/2 వచ్చింది, 2 ఉన్నప్పుడు A/4 వచ్చింది. అంటే మీనింగ్ ఏంటి? ఇక్కడ ఏమొచ్చినట్టు ఎన్ని పార్ట్స్ వస్తాయి? ఇక్కడ ఎన్ని? A/2n. అప్పుడు ఏమొస్తుంది చెప్పు? A/2n. అర్థమైందా? ఎన్ని పార్ట్స్ వస్తాయి? ఇక్కడ A/2n, ఇక్కడ కూడా A/2n, and so on. A/2n, and so on. క్లియరా? డాట్స్ పెట్టండి. ఇట్ మీన్స్ ఇటు దిస్ ఈజ్ హౌ మచ్, here to here, here to here. 2n parts. ఇక్కడ ఎన్ని పార్ట్స్ వస్తాయి? 2n parts. ఇక్కడ లాంబ్డా ఉన్నప్పుడు 2 పార్ట్స్, 2 లాంబ్డా ఉన్నప్పుడు 4 పార్ట్స్, n లాంబ్డా ఉన్నప్పుడు n పార్ట్స్ వస్తాయి. క్లియరా? సో అప్పుడు నీకు ఇక్కడ వేవ్, దిస్ ఈస్ ద వేవ్. తర్వాత ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ హౌ మచ్? λ/2.
లాంబ్డా బై 2 తర్వాత నెక్స్ట్ ఏంది ఇట్లనే వస్తాయి అంతే ఇట్లా పోయి ఇట్లా వస్తుంది ఇది లాంబ్డా వస్తుంది దాని తర్వాత ఇట్లా పోయి ఇట్లా దిస్ ఈజ్ హౌ మచ్ 3 లాంబ్డా బై 2 తర్వాత ఇట్లా డాట్స్ గీయండి ఓకేనా సో అలా పోతా ఉంటది సో అప్పుడు నీకు లాంబ్డా బై 2 బై a బై 2n ఎంత sin theta equal to how much sin theta equal to how much n lambda by a sin theta equal to n lambda by a sin theta equal to n lambda. This is the equation for dark fringe. This is for dark fringe. This is for dark fringes. Okay na? This is for dark or minimas. This is for minima. Okay na? This is very popular. Clear? What is the theta nth dark? Theta nth dark how much? Theta nth dark how much? N lambda by a. Theta nth dark is how much? N lambda by a. Here n equal to how much? N equal to 1, 2, 3 and so on up to n. From the first dark to nth dark. A sin theta equal to n lambda is valid for minima, for getting minima in the diffraction single slit experiment. A sin theta equal to n lambda, theta nth dark equal to how much? N lambda by a. ఇక్కడ మనము sin theta ని ఏం రాయొచ్చు చెప్పు ఇక్కడ ఈ పర్టికులర్ దీని నుంచి sin theta రావాలంటే ఏం చేయాలి డెల్టా x ఈక్వల్ టు n లాంబ్డా ఇక్కడ sin theta రావాలంటే ఏం చేయాలి ఎన్ని విధాలుగా వస్తుంది చెప్పు లాంబ్డా బై 2 బై a బై 2n లాంబ్డా బై 2 బై a బై 2n 2 క్యాన్సిల్డ్ n లాంబ్డా బై a అలా వద్దనుకుంటే లాంబ్డా బై a బై 2n ప్లస్ a బై 2n a బై n రాయొచ్చు అలా కూడా వద్దనుకుంటే 3 లాంబ్డా బై 2 బై 3a బై 2n 2a బై 2n 3a బై 2n క్లియరా and so on up to n lambda by a and so on up to n lambda by a. Clear? So now tell me what is the tan theta here? What is the tan theta? Tan theta equal to y nth dark by t capital D. Okay na sin theta equal to tan theta y nth dark by D equal to how much? n lambda by a. అర్థమవుతుందా sin theta equal to tan theta then you can confidently write n lambda d by a y nth dark n lambda d by a. Next put a note path difference between two extreme waves is n lambda. In that particular case what if people are getting y nth dark so y nth dark n lambda d by a y nth dark n lambda d by a. What is the y first dark? From here you can write y first dark enta put n equal to 1 lambda d by a. What is the first dark? This is the first dark
first dark. This is the second dark. Second dark. Second dark. Clear? What is the y second dark? Tell me. How much you are getting? Y second dark equal to how much? 2 times of lambda d by a. 2 times of lambda d by a. This is the first dark. This is the first dark. Lambda d by a. Lambda d by a. What is the width of the central bright? Width of the central bright. Width of the central bright. Width of the central bright. 2 times of lambda d by a. Y nth dark. Y second dark. First dark. Width of the central bright. Width of the central bright. Width of the central bright. A sin theta equal to n lambda. A sin theta equal to n lambda. For getting minima in diffraction. Diffraction. Single slit experiment. Next item. Put a note. Put a note. Delta x equal to n lambda. Path difference between two extreme waves. Two extreme waves. Completed. Next item. Put a note. Next item. Put a note. Put a note. Put a note. Diffraction. Single slit experiment. In this. Here to here. Single slit. Here we need to draw the table. ఫస్ట్ ఇలా రాసుకొని దాని పక్కన టేబుల్ తీసుకోవాలి. చూడండి ఇక్కడ ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఈ పర్టికులర్ స్లైడ్ చాలా ఇంపార్టెంట్. ఫోకస్ హియర్. సీ దిస్. సో ఇప్పుడు నువ్వు ఇలా గీస్తావు. ఎలా గీస్తావు? క్లియరా? సో ఫస్ట్ నీకు పాయింట్స్ ఇంపార్టెంట్, పాత్ డిఫరెన్స్ ఇంపార్టెంట్. Points corresponding path difference. Points corresponding path difference. Point corresponding path difference of extreme waves. Extreme waves. చూడంగానే తీసేయచ్చు దీన్ని ఇటు. క్లియరా? ఈ సెంటర్ నుంచి ఈ ప్యాటర్న్ తీసుకుంటే ఓకే, దిస్ ఈస్ ద 0, దిస్ ఈస్ 0, దిస్ ఈస్ 1, దిస్ ఈస్ 1, దిస్ ఈస్ 1, దిస్ ఈస్ 1. 1. This would be 2. This would be 2. Clear? Next, this would be 3. అట్లా పోతా ఉంటది. Okay, this would be 3. 0, 1. This is 1 dash. 1 dash. 1 dash. This would be 2 dash. 2 dash. 2 dash. Clear? So I can say that this is what? First dark. First dark.
This is first bright. First bright. Second dark. Second dark. Second bright. Second bright. Third dark. This is central bright. Central bright. అర్థమైందా? ఫోకస్ 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 ఫోకస్. చూడండి ఇక్కడ, చూడండి ఇక్కడ. ఇక్కడ మనము సెంట్రల్ బ్రైట్, ఇది ఏంది ఫస్ట్ డార్క్. ఫస్ట్ డార్క్ ఇది ఫస్ట్ సెకండరీ మ్యాక్సిమా. ఇది ఎవరా చెప్పు? ఫస్ట్ సెకండరీ మ్యాక్సిమా. ఫస్ట్ సెకండరీ, ఫస్ట్ సెకండరీ మ్యాక్సిమా. ఫస్ట్ సెకండరీ మ్యాక్సిమా. చూడండి ఇక్కడ ఫోకస్ ఫోకస్. ఇక్కడ నుంచి జీరో, హియర్ పాయింట్స్. పాయింట్స్ corresponding path difference. Path difference between, path difference between extreme waves. Path difference between extreme waves. ఓకేనా? సో ఇప్పుడు నీకు ఒకవేళ వేవ్స్ కానీ ఇక్కడ మనం పెట్టి ఒక ఇలాగా వచ్చిందంటే, ఇలా నుంచి ఇక్కడికి ఇలా వచ్చిందంటే, వాట్ ఈస్ ద పాత్ డిఫరెన్స్? వాట్ ఈస్ ద పాత్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ దీస్ టూ వేవ్స్? చెప్పండి. ఎట్ పాయింట్ 0 0, వాట్ ఈస్ ద పాత్ డిఫరెన్స్? వాట్ ఈస్ ద పాత్ డిఫరెన్స్ ఎట్ O? ఎట్ O ఈక్వల్ టు హౌ మచ్? 0 0. అర్థమైందా? వాట్ ఈస్ ద పాత్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ దీస్ టూ వేవ్స్? ఇటు నుంచి ఇటు, ఇటు నుంచి ఇటు. పాత్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ దీస్ టూ వేవ్స్ ఎంత? చెప్పండి. పాయింట్ 1 దగ్గర ఎట్ పాయింట్ 1, ఎట్ పాయింట్ 1 వాట్ ఈస్ ద పాత్ డిఫరెన్స్? చెప్పండి. వాట్ ఈస్ ద పాత్ డిఫరెన్స్ ఎట్ 1? పాత్ డిఫరెన్స్ ఎట్ పాయింట్ 1 దట్ ఈక్వల్ టు హౌ మచ్? లాంబ్డా. లాంబ్డా. తర్వాత ఏ నుంచి ఎక్కడికి? ఇటు నుంచి ఇటు. వాట్ ఈస్ ద పాత్ డిఫరెన్స్ ఎట్ 2? ఎట్ 2 ఎంత? వాట్ ఈస్ ద పాత్ డిఫరెన్స్ ఎట్ పాయింట్ 2 ఎంత? డెల్టా ఎక్స్. డెల్టా ఎక్స్ ఎట్ పాయింట్ 2 ఎంత? 2 లాంబ్డా. 2 లాంబ్డా. వాట్ అబౌట్ ఎట్ పాయింట్ 3? వాట్ అబౌట్ ఎట్ పాయింట్ 3? సో ఇటు నుంచి ఇటు, ఇటు నుంచి ఇటు. వాట్ అబౌట్ ఎట్ పాయింట్ 3? At point 3 delta x at point 3 anta 3 lambda. Now coming to the 1 dash. Now coming to the 1 dash. So ikkadi nunchi ikkadiki this is 1 dash. This should be 1 dash. Are you clear? So ippudu neeku at 1 dash how much you will be getting? ఎవరైనా చెప్పగలరా? At 1 dash, at 1 dash what is the path difference? ఇక్కడ చూడండి 0 నుంచి 1 వరకు ఎంత? ఇది లాంబ్డా. ఏ నుంచి వరకు ఎంత? ఏ నుంచి వరకు ఎంత? 2 లాంబ్డా. అంటే డార్క్ కి డార్క్ కి మధ్యలో ఎంత? డార్క్ కి డార్క్ కి మధ్యలో ఎంత? లాంబ్డా. క్లియరా? సో ఇప్పుడు నువ్వు ఈ మధ్యలో పాయింట్ 1 డాష్ కదా, మధ్యలో పాయింట్ 1 డాష్ కదా, అప్పుడు నీకు ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి ఎక్కడ జరిగితే అక్కడ ఏమవ్వాలి? లాంబ్డా బై 2. అర్థమవుతుందా? ఏ నుంచి ఏడుకి లాంబ్డా, ఏ నుంచి ఏడుకి లాంబ్డా, అప్పుడు ఏ నుంచి ఏడుకి ఏమవ్వాలి? అప్పుడు ఏ నుంచి ఏడుకి ఏమవ్వాలి? 3 లాంబ్డా బై 2. ఆర్ యు క్లియర్? అర్థమైందా? ఏ నుంచి ఏడుకి లాంబ్డా, ఏ నుంచి ఏడుకి లాంబ్డా, ఏ నుంచి ఏడుకి లాంబ్డా. క్లియరా? సో లాంబ్డా ప్లస్ లాంబ్డా ప్లస్ లాంబ్డా బై 2 2 డాష్ ఏమవ్వాలి? 2 డాష్ ఏమవ్వాలి? ఇది లాంబ్డా లాంబ్డా, ఇది లాంబ్డా బై 2 2 లాంబ్డా ప్లస్ లాంబ్డా బై 2 5 లాంబ్డా బై 2 2 డాష్ కి ఏం రావాలి? 2 డాష్ కి ఏం రావాలి? 5 లాంబ్డా బై 2 1 డాష్ కి ఏం రావాలి? 1 డాష్ కి ఏం రావాలి? 3 లాంబ్డా బై 2. ఇది లాంబ్డా లాంబ్డా ప్లస్ లాంబ్డా బై 2 3 లాంబ్డా బై 2 లాంబ్డా ప్లస్ లాంబ్డా 2 లాంబ్డా
lambda plus lambda plus lambda 3 lambda. Clear? Lambda plus lambda by 2 3 lambda by 2. Lambda plus lambda lambda 2 lambda plus lambda by 2 3 lambda by 2. Clear? So ఇప్పుడు చెప్పండి 2 dash ఏమవుతుంది? Clear? 2 dash ఏమవుతుంది చెప్పు? 2 dash. This is delta x. Yet 2 dash. Yet 2 dash. So yet 1 dash పరిస్థితి ఏంది? 1 dash పరిస్థితి ఏంది? Lambda plus lambda by 2. That is equal to how much? 3 lambda by 2. It is how much? This is how much? 2 lambda plus lambda by 2. That is equal to how much? 5 lambda by 2. Now case 4. Case 4. Manner. Just observe. In this case, bright fringe will come. Bright will come. First bright. First bright. ఇంతే ఉంటుంది. ఇంత పెద్ద స్లిట్ ఏమి ఉండదు. Here to here. See this. This is the bright. ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి. ఓకే. సో here to here. Here to here. This is what? Okay, so this is first secondary maxima. First secondary maxima. First secondary maxima. Here rays are coming. Here we can keep one lens. See this interference. So diffraction. This is the diffraction. It is coming and incident here. Incident here. Incident here. అర్థమైందా? So this is the thing. Here. So draw perpendicular to this. Draw perpendicular to this. This would be delta x. 3 lambda by 2. Delta x equal to how much? 3 lambda by 2. So here this would be 0. First bright. First secondary maxima. We can call it as first bright. This is the first bright. First bright. First bright. First bright. Why first bright? Why first bright? అర్థమవుతుందా? Here to here. Here to here. This is why first bright. This would be theta. This is also theta. 3 lambda by 2. 3 lambda by 2. So ఇప్పుడు రాయండి. ఇప్పుడు 3 lambda by 2 ని ఎన్ని పార్ట్స్ గా డివైడ్ చేయాలి చెప్పు? ఎప్పుడైనా గుర్తుపెట్టుకోండి, ఒక పార్ట్ అంటే లాంబ్డా బై 2 అన్నమాట. అర్థమైందా? 3 లాంబ్డా బై 2 అంటే ఇక్కడ ఎన్ని పార్ట్లు వస్తాయా? 3 లాంబ్డా బై 2 అంటే ఇక్కడ 3 లాంబ్డా బై 2 అంటే ఎలా వస్తుందా? ఇట్లా పోయి ఇట్లా పోయి ఇట్లా పోయి ఇట్లా వస్తుంది. ఓకేనా? ఇది ఒక లాంబ్డా బై 2, లాంబ్డా బై 2, లాంబ్డా బై 2. క్లియరా? సో ఇప్పుడు నీకు ఈ 3 లాంబ్డా బై 2 ని ఎన్ని పార్ట్లుగా డివైడ్ చేయొచ్చా? ప్రతి పార్ట్ కి, ఏ కేసులో అయినా ప్రతి పార్ట్ కి లాంబ్డా బై 2 లాంబ్డా బై 2 రావాలి. క్లియరా? సో అప్పుడు నీకు ఎన్ని పార్ట్స్ రావాలిడా? ఎన్ని పార్ట్స్ రావాలి? 3 పార్ట్స్ రావాలి. ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి ఎంత? ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి పర్పెండిక్యులర్, మళ్ళా ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి పర్పెండిక్యులర్. అప్పుడు నీకు ఇదేమవుతుంది చెప్పు? ఏ నుంచి ఇక్కడికి ఏమవుతుంది? ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఏ అయితే ఏమవుతుంది చెప్పు?
In terms of A ఏమవుద్ది A by 3 A by 3 A by 3 ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి ఏమవుద్ది A by 3 A by 3 ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి ఏమవుద్ది A by 3 A by 3 క్లియరా సో ఫస్ట్ ఇక్కడ లాంబ్డా by 2 extreme wave సో ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి లాంబ్డా by 2 సో దాని తర్వాత పరిస్థితి ఇంకొక లాంబ్డా by 2 యాడ్ చేయాలా అప్పుడు ఇక్కడ ఏమొస్తుంది నీకు లాంబ్డా this would be lambda this is theta all are following అర్థమవుతుందా ఇది 3 లాంబ్డా by 2 యాడ్ చేసుకుంటా పోవాలి 3 లాంబ్డా by 2 ని 3 పార్ట్స్ చేస్తే ఒక్కో పార్ట్ ఏమైంది లాంబ్డా by 2 అవుతుంది క్లియర్ సో ఫ్రమ్ హియర్ వాట్ ఈస్ sin theta చెప్పండి వాట్ ఈస్ sin theta sin theta equal to how much చెప్పండి 3 lambda by 2 by a కరెక్టా 3 lambda by 2 by total is how much a that equal to how much 3 lambda by 2 times of a 3 lambda by 2 times of a నెక్స్ట్ రైట్ హియర్ మామూలుగా sin theta ని ఇక్కడ ఏం రాయొచ్చు చెప్పు ఇంకొక విధంగా ఎలా రాయొచ్చు చెప్పు lambda by 2 by a by 3 lambda by 2 by a by 3 అలా కాకుండా lambda by how much you can write 2a by 3 అలా కాదంటే ఏం రాయొచ్చు 3 lambda by 2 by a that equal to 3 lambda by 2a theta first dark first bright theta first bright equal to how much 3 times of lambda by 2 times of a theta first bright 3 times of lambda by 2a so ఇక్కడ tan theta ఏమవుతుంది this is the distance d what is tan theta here tan theta ఏమవుతుంది tan theta equal to how much y first bright by d tan theta equal to sin theta y first bright here you can write y first bright by d equal to how much 3 lambda by 2a finally what is the y first bright 3 lambda d by 2a this is how much 3 times of lambda d by 2a y first bright 3 times of lambda d by 2a clear అయిపోయిందా completed next write up case 5 last case completed next write up path difference case 5 Yes.
KS5. Next write down KS5. KS5. Path difference between extreme waves 2n plus 1. 2n plus 1 into lambda by 2. 2n plus 1 into lambda by 2. 2n plus 1 into lambda by 2. Same figure. 2n plus 1 into lambda by 2. You need to take nth bright, y-nth bright. సో ఇక్కడ మీకు ఇప్పుడు ఎక్స్పర్ట్ అయి ఉంటారు కదా, ఇవన్నీ రాసేటము. డైఫ్రాక్షన్ నీట్ గా డ్రా చేసుకోండి. ఇది సెంట్రల్ బ్రైట్. సో ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి ఓకే, ఇక్కడ మీరు నిర్మించడానికి ఓకే. సో ఇక్కడ మీరు డాట్స్ పెట్టుకోండి. ఇక్కడ మీరు డాట్స్ పెట్టుకోండి. సో ఇట్లా వచ్చి కాకుండా ఇంకా పైన పెట్టుకో. ఇట్లా వచ్చి ఓకే. సో ఇక్కడ మీరు కొన్ని డాట్స్ పెట్టండి ఇట్లా, అంటే ఇంకా చాలా ఉన్నాయనేసి. దిస్ ఈజ్ nth బ్రైట్, nth బ్రైట్, nth బ్రైట్, nth సెకండరీ మాక్సిమా, nth సెకండరీ మాక్సిమా, nth secondary maxima, nth secondary maxima. Okay, this is the first bright, second bright, central bright. So అప్పుడు నీకు ఇక్కడ ఒక లెన్స్ గా తగిలిస్తే here to here ఇట్లా పడుద్ది, ఇట్లా పడుద్ది. అరే క్లియర్? అర్థమవుతుందా? అర్థమైందా? ఇది nth బ్రైట్. దిస్ ఈజ్ హౌ మచ్ nth బ్రైట్. ఓకేనా? ఎక్స్ట్రీమ్ వేవ్స్, దీస్ టూ ఆర్ ఎక్స్ట్రీమ్ వేవ్స్. ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి ఎక్స్ట్రీమ్ వేవ్స్. దీస్ టూ ఆర్ ఎక్స్ట్రీమ్ వేవ్స్. పాత్ డిఫరెన్స్ would be how much? Delta x. Delta x equal to how much here? 2n plus 1 into lambda by 2. 2n plus 1 into lambda by 2. Here n equal to 1, 2, 3 and so on up to n. Clear? So n equal to 1 means first bright. This is the central bright. This is the first bright. This would be second bright. First bright and second bright. Are you following? So here to here, slit width. This would be A. Clear? Next. ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలి? ఇట్లా వచ్చి ఇటు నుంచి ఇటు పోయి. Clear? So now we need to draw the perpendicular.
perpendicular 2n plus 1 into lambda by 2, 2n plus 1 into lambda by 2. సో అప్పుడు నీకు ఏమొచ్చింది ఇక్కడ హాఫ్లు వస్తాయి. దిస్ 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 ఇలా. ఓకే, సో ఇక్కడ డాట్స్, ఇక్కడ డాట్ 2n plus 1 lambda by 2. ఫస్ట్ వన్ ఖచ్చితంగా ఏముంటది, లాంబ్డా బై 2 ఉంటది. క్లియరా? సో ఇప్పుడు నీకు ఇలా వచ్చి ఇలా రావాలి. ఇది లాంబ్డా బై 2, లాంబ్డా బై 2. దిస్ వుడ్ బి థీటా, దిస్ వుడ్ బి థీటా. ఇక్కడ ఎంత ఉండాలనేది డిసైడ్ చేయాలి. సైన్ థీటా ఈక్వల్ టు హౌ మచ్? sin theta equal to how much? 2n plus 1 into lambda by 2 by how much? A. 2n plus 1 into lambda by 2a, that equal to 2n plus 1 into lambda by 2a, lambda by 2a. ఇక్కడ నీకు sin theta equal to lambda by 2 by ఎంత ఉంటే అంత వస్తుంది చెప్పు? 2a by లేదు 4a by a by 2n plus 1, a by 2n plus 1, a by 2n plus 1 అంతేనా? 2n plus 1 into lambda by 2a, కరెక్టా కదా? This is how much? A by 2n plus 1, a by 2n plus 1, a by 2n plus 1. దాని తర్వాత ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి ఎంత? ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి ఎంత? This would be lambda. So this would be lambda. తర్వాత ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి 1 2 3, this is 3 lambda by 2. Okay, so on up to this is how much? A by 2n plus 1, a by 2n plus 1, a by 2n plus 1. అప్పుడు ఇక్కడ ఏమొస్తుంది చెప్పు? lambda by 2a by 2n plus 1, 2a by 2n plus 1, 3 lambda by 2 by 3 times of a by 2n plus 1, 2n plus 1. Finally 2n plus 1 into lambda by 2a. What is that? Theta nth bright. Theta nth bright. Theta nth bright equal to how much? 2n plus 1 into lambda by 2a. 2n plus 1 into lambda by 2a. 2n plus 1 into lambda by 2a. Clear? అర్థమైతుందా? నెక్స్ట్ రైట్ tan theta equal to how much? Tan theta equal to how much? Y nth bright by d. Sin theta equal to tan theta. Sin theta equal to tan theta then y nth bright. Y nth bright by d. 2n plus 1 into lambda by 2a. Lambda by 2a. So finally, what is the y nth bright? What is the y nth bright? ఎంత చెప్పండి? What is the y nth bright? Y nth bright. Nth bright. 2n plus 1 into 2n plus 1 into 2n plus 1 into lambda d by 2a, lambda d by 2a,
Lambda d by 2a. Based on this, what you can write? What is the first bright? What is the first bright? Y first bright how much? Put n equal to 1. 3 lambda d by 2a. So y first bright how much? 3 times of lambda d by 2a. 3 times of lambda d by 2a. What is the y second bright? What is the y second bright? Y second bright. Put n equal to 2. 5 lambda d by 2a. 5 lambda d by 2a. Nth bright. 2n plus 1 lambda d by 2a. First bright. Second bright. This is the first bright. First bright. So n equal to how much? N will start from 1. N will start from 1. N equal to how much? First bright, second bright and so on up to n. First bright, second bright. ఈ ఫ్యాన్ ఆఫ్ చేయాలి. ఎందుకండి సార్? ఎవ్రీడే నేను చెప్పాలనుకుంటా మర్చిపోతా. ఈ ఫ్యాన్ ఒకటి ఆపితే చాలు. అయినా ఇబ్బంది ఏం లేదు. వాయిస్ అంతా డీ నాయిస్ అంతా తీసేయచ్చు, బట్ ఇది ఆపితే బెటర్. అయిపోయిందా? కేస్ 5 కంప్లీటెడ్. నెక్స్ట్ రైట్ డౌన్ ద టేబుల్. టోటల్ బ్రైట్ టు డార్క్ టోటల్ 8 ఏమో వస్తాయి అంతే కదా. బ్రైట్ డార్క్ డెల్టా ఎక్స్ 2 మొత్తము ఫస్ట్ 2 కాలమ్స్ వేయండి. ఫస్ట్ 2 కాలమ్స్ నేను రాజేస్తాము. అయిపోయింది ఇది. Now we need to compare Young's double slit experiment and diffraction single slit experiment. This is a diffraction. See this. Young's double slit experiment. See this. Here, double slits we need to draw. Slit to 1 and slit to 2. Double slit. Slit to 1 and slit to 2. Clear? Draw this figure. Here, this is the central bright. Clear? After that, nth dark. Here you will be getting nth dark fringe. After that, nth bright. Understood? So here, what is happening? This is the interference patterns. After that, it is coming nth dark. So after that, this should be nth bright. First bright and second bright. So what is the width of the central bright here? What is the width of the central bright? What is the width of the central bright? Lambda d by d.
Central bright fringe width. Width of the central bright how much? Lambda d by d. Lambda d by d. This is how much d. This is how much d. This would be d. This would be capital D. This would be capital D. Young's double slit experiment. Next, diffraction, single slit experiment. Single slit experiment. Single slit experiment. Single slit experiment. Here to here. Single slit experiment. Focus on this here. So what is the width of the single slit here? Width of the single slit A. Width of the single slit A. Get it? So here to here, little above. Little above. Okay. See this here to here. Next, draw the same figure again. In this case, central bright. Central bright. Here to here. Okay. So we can take this part like this. It will go like this. Here we can take. This is the central bright. Central bright. This is the width of the central bright. What is the width of the central bright? Width of the central bright. 2 times of lambda d by a. 2 times of lambda d by a. So ikkadi nunchi ikkadi varaku enta? Lambda d by a. Lambda d by a. Ikkadi nunchi ikkadi varaku enta? Lambda d by a. This is the nth dot. So ikkadi nunchi ఏడైనా ఒకటి తీసుకుంటే ఇవన్నీ డాట్స్ గా తీసుకుంటే ఇదేంటిది? దిస్ ఈజ్ nth డాట్. ఇది nth బ్రైట్. nth బ్రైట్. nth బ్రైట్. దిస్ వుడ్ బి హౌ మచ్? nth డాట్. nth డాట్. nth బ్రైట్ అండ్ nth డార్క్. అర్థమవుతుందా? So this would be how much? First dark. First dark. This would be first bright. First bright. This is the basic idea and notation. This is the capital D. Capital D. That is the single slit experiment. Single slit experiment. Basic knowledge about single slit experiment. Basic knowledge about double slit experiment. Double slit experiment consists of 2 slits. Single slit experiment consists of single slit. Clear? Next write down. Double slit experiment consists of double slits. Single slit experiment consists of single slit. Next write down. ఇప్పుడు మీరు అయిపోయిందా? ఇది 2n minus 1 into lambda by 2. 2n minus 1 into lambda by 2. Here n equal to how much? n equal to how much? 0, 1, 2, 3. ఇక్కడ n ఏమవుతుంది చెప్పు? ఇక్కడ n ఏమవుతుంది? 0, 1, 2 and so on up to n. So it starts from 0. Starts from 0. ఇక్కడ n ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది? Starts from 1. Starts from 1. So here what is the nth bright?
Dark becomes bright. Dark becomes bright. Here it is how much? 2n plus 1 into lambda by 2. 2n plus 1 into lambda by 2. n equal to 1 not 2 and so on up to n. n equal to how much? 1, 2, 3 and so on up to n. Clear? Clear? So next write down y nth. Y nth bright. Y nth bright. Y nth bright equal to how much? Y nth bright equal to how much? N lambda d by d. N lambda d by d. Y nth dark. Y nth dark. Y nth dark equal to how much? 2n minus 1 into lambda d by 2d. Lambda d by 2d. Y nth bright. Y nth bright. N lambda. This is how much? 2n plus 1. Lambda d by 2 times of a. Lambda d by 2 times of a. Y nth dark. Y nth dark. N lambda d by 2 times of a. 2 times of a. Clear? So here this is common for both. This is common for both. Clear? Y nth bright. Y first bright. Lambda d by d. Nth dark. Y first dark. Lambda d by 2d. Y first bright. 3 lambda d by 2a. 3 lambda d by 2a. What is the y first dark? Lambda d by 2a. Huh? Y first dark. Lambda d by a. N lambda d by a. Here. In this dark becomes bright becomes dark, D becomes A. That is the double slit experiment and single slit experiment. Thank you. I am done. We can meet in the next class. We can meet in the Monday class.